আজ শুরু হতে যাচ্ছে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন, যার শিরোনাম হচ্ছে বাংলাদেশ ইমার্জিং ফ্রম দি প্যান্ডেমিক, কোপিং এক্সপিরিয়েন্সেস অ্যান্ড পলিসি চয়েসেস। দুদিন ব্যাপী এই সম্মেলনের আয়োজনে এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশ এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের সাথে রয়েছে অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ, Canada Fund for Local Initiatives, Christian Aid Bangladesh, FES Bangladesh, Eco Cooperation, Plan International Bangladesh, Porticus Foundation, UNDP Bangladesh, and Water Aid Bangladesh. সব আয়োজকদের পক্ষ থেকে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমি সবাইকে আন্তরিক স্বাগতম জানাচ্ছি। Welcome to our guests to this inaugural session. Thank you for being here. এই উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার কথা আমাদের নাগরিক প্ল্যাটফর্মের কোর গ্রুপের এবং একই সাথে সিপিডি বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সম্মানিত সদস্য অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল। তিনি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের মাঝে এসে পৌঁছাবেন। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান এমপি আজ আমাদের এখানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন ইউনাইটেড নেশনস রেসিডেন্ট কোঅর্ডিনেটর ইন বাংলাদেশ মিস্টার সুদীপ্ত মুখার্জি। সুধীবৃন্দ, প্যান্ডেমিক শুরু হবার পর থেকে গত ১.৫ বছরে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম কোভিড-১৯-এর প্রভাব বাংলাদেশের উপর কোথায় কতটা কিভাবে পড়েছে তা পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে এবং তা করতে যে বরাবরের মতো প্ল্যাটফর্ম পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কথা জানতে বা বুঝতে চেয়েছে। এলএনবির কথা বলছি। তাদের মধ্যে রয়েছে একদিকে নারী, শিশু ও যুব সমাজ, অন্যদিকে চর, হাওর ও উপকূলীয় অঞ্চলের অধিবাসী, আরও রয়েছে দলিত, আদিবাসী, প্রতিবন্ধী এবং তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠী। প্ল্যাটফর্মের পক্ষ থেকে আমরা তাদের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগে থেকেছি, তাদের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করেছি। প্রথমত আমরা বুঝতে বা জানতে চেয়েছি এই প্যান্ডেমিকের সময়ে তারা কেমন আছেন, সরকারি সাহায্য কতটা পেয়েছেন বা পাচ্ছেন, তাদের প্রাত্যহিক জীবন এ সময়ে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের আমরা সহমর্মিতা দেখাতে চেয়েছি, সংহতি দেখাতে চেয়েছি। দ্বিতীয়ত আমরা তাদের দুঃখ, কষ্ট, বেদনা, বঞ্চনা কথা সমাজের উচ্চবর্গের জনগণের কাছে, বিশেষত নীতি নির্ধারকদের কাছে পৌঁছাতে চেষ্টা করেছি। এ লক্ষ্যে আমরা গত ১.৫ বছরে ২২টি জাতীয় পর্যায়ের সংলাপ করেছি, ভার্চুয়াল ডায়ালগ করেছি, একটি সাবন্যাশনাল ডায়ালগ করেছি, একটি সম্মেলনের আয়োজন করেছি। এছাড়া করেছি একটি বড় ধরনের সার্ভে, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন করেছি, এক্সপার্ট গ্রুপ মিটিং করেছি এবং নীতি নির্ধারক বা নীতি নির্ধারকদের সাথে সভাও করেছি। সর্বমোট ৪২টি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি আমরা গত ১.৫ বছরে। ভার্চুয়াল হয়েছে বেশিরভাগই, ২-১টি আমরা সামনাসামনি করতে পেরেছি মাঝখানে যখন একটু ব্রেক হয়েছিল কোভিড থেকে। এই আলোচনাগুলো দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রান্তিক ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরাও তাদের অবস্থান তুলে ধরেছেন। এসব আলোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সকলের কাছে তুলে ধরার জন্য লক্ষ্যে আমরা প্ল্যাটফর্মের পক্ষ থেকে ২৩টি ব্রিফিং নোট এবং ৪টি ওয়ার্কিং পেপার তৈরি করেছি, যা প্ল্যাটফর্মের ওয়েবসাইটে রাখা আছে। ১.৫ বছরের প্ল্যাটফর্মের বিস্তৃত এই কার্যক্রমের অংশ বিশেষ মাত্র আমরা এই দুদিনের সম্মেলনে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারবো। আপনারা ধৈর্য ধরে শুনবেন, মতামত দেবেন। সম্মেলন শেষে আমরা এদেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী এবং একই সাথে যারা অতিমারি বা প্যান্ডেমিকের কারণে পিছিয়ে পড়েছে, যাদেরকে আমরা পুশ বিহাইন্ড বলছি, তাদের জন্য আগামী দিনের পথরেখা বুঝতে চাইব। আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন।
এরপর সিপিডি নির্বাহী পরিচালক ডক্টর ফাহমিদা খাতুনের প্রারম্ভিক বক্তব্য এবং এরপর প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক এবং সিপিডির ডিস্টিংগুইশড ফেলো ডক্টর দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য কোভিড-19 এবং বাংলাদেশের এক্সপিরিয়েন্সের উপর একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন। আমাদের চেয়ারম্যান এখনো এসে পৌঁছাননি মনে হয়। সাংবাদিক বন্ধুরা সহ উদ্বোধনী অধিবেশনে যারা উপস্থিত আছেন এবং যারা ফেসবুক এবং জুমের মাধ্যমে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন, সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এখানে থামছি। আমরা এখন আপনারা এতক্ষণ আনিসুল ফাতেমা ইউসুফ, the coordinator of the Citizens Platform Bangladesh for SDGs Bangladesh, she was giving her welcoming remarks. Now on behalf of the organizers, I would like to request the Executive Director of CPD, Dr. Fahmida Khatun, to make a statement. As you all know, the CPD is kindly hosting the Secretariat of the Citizens Platform, so it's my unique pleasure to welcome Dr. Fahmida Khatun. Thank you. Shubho Shokal, good morning to everyone. On behalf of CPD, I would like to welcome you. This is a program by SDGs, of course, Citizens Platform for Bangladesh. Citizens Platform for Bangladesh, এটা সিপিডিতে হোস্টেড হয়, কিন্তু আপনারা জানেন যে এটার অনেক সদস্য আছে, বাট সিপিডি এটার ইনস্টিটিউশনাল এবং অন্যান্য সমস্ত ধরনের সাপোর্ট দিয়ে থাকে। কোভিডের সময়ে, ইনফ্যাক্ট, সিন্স দ্য আউটব্রেক অফ কোভিড ইন March 2020, CPD has started to engage itself in terms of working in the pandemic, of course, because this is a challenge and this is an issue which the implications of which is all encompassing. Though it started with the health as a health crisis, but it had implications on all the sectors of the economy. So we quickly focused and transitioned ourselves to work on the issues related to COVID-19. All aspects of COVID-19, we had undertaken a number of surveys, not only one, but a number of surveys on the economy, on the sectors, various sectors, starting from small and medium enterprises, women, RMG workers, and also the employment situations. And also we had this, as CPD works on macroeconomic management issues, we wanted to also explore what kind of implications it will have on the macroeconomy itself, and what kind of macroeconomic policies are needed to tackle the fallout of the COVID-19 since, as I mentioned, since as early as March. So in the run-up to the budget and following the budget, we have examined and explored the impact of COVID-19. Having said that, not only COVID-19, as CPD works on a number of issues, but so we did not lose sight of other issues which are also important in order to carry out the economy. So we worked on, as usual, the budgetary issues, ready-made garments, social sectors, power and energy, and many others. So there is a flyer outside, probably, where we have highlighted the issues we have covered during the last 2 years. So which only shows that during COVID we have been vibrant and active and also resilient, though a large part of our activities have been done through online and working from home, but research and outreach through Zoom platform had been one of the important ways to reach out CPDs, because as you know that CPD is not a research organization per se, it is a think tank in the sense that it carries out or it takes forward the messages towards the policymakers, and also to the broader stakeholders for whom policies are made. So having said that, I would just focus on a few issues. I know that there will be a presentation, and the whole objective of today's and tomorrow's presentation, that the activities which have been
performed by citizen platform, though it works with the people of the marginalized section, but it also conducts some research which are relevant for, I hope those are relevant for the marginalized people, because it is not, the whole objective is not to conduct research, but because CPD does research, but in order to also to understand and make policy suggestions, sometimes investigation or exploring of the issues from the field level is necessary. So I guess that was the whole objective. And since today and tomorrow, a number of aspects of COVID will be discussed, I would like to also focus on a few issues in relation to the COVID. Two aspects, I would say that. One is that while we are talking about COVID-19 or the pandemic, we have, and also talking about recovering from the COVID impact, we have to also bear in mind that we are still into COVID. We are not, we have not done away with COVID. It is still prevalent, and one doesn't really know that how long it is going to stay, when and how, what would be the impact, what would be the extent of impact, in what forms COVID is going to stay in our lives. So there is a lot of uncertainty. However, we still have to, on the one hand, we have to tackle the health impact in the sense that we have to vaccinate people as much as possible, as fast as possible, so that they are safer, even though after vaccination also people get, COVID, but safer, relatively safer on the one hand. On the other hand, parallelly, we have to continue our works to get towards recovering from the COVID-19, from the fallout of COVID-19. So while we are working towards recovering from the fallout of the COVID-19, we have to remember a few things. I would focus on 4 things, because we are talking about that what kind of recovery, what kind of building. We heard this much widely used concept of build back better. Some people call it build forward better. That is, আমাদের আগে যা ছিল তার চাইতে আমরা আরো বেশি ভালো করে করব, ভালো করে অগ্রগতি করব। তো এই ভালো করে অগ্রগতি করার জন্য আমরা কি করতে পারি? আমি 4টা এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, দ্যার ক্যান বি মেনি মোর, 4টা ইম্পর্টেন্ট আসপেক্ট তুলে ধরতে চাই। প্রথম বিষয় হচ্ছে যে রিকভারির জন্য যেটি বললাম, সেটি হচ্ছে যে আমাদের হেলথ কেয়ার সিস্টেম। আমরা এমন একটি হেলথ কেয়ার সিস্টেম গড়ে তুলতে চাই যেটা হবে রোবাস্ট, যেটা শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিকভাবে, এবং এটার অন্যান্য একটা সম্পূর্ণ কম্প্রিহেন্সিভ হেলথ কেয়ার সিস্টেমের জন্য যেটা দরকার সেটি করতে হবে, এবং যাতে কিনা এটা অলসো অ্যাট দ্য সেম টাইম অ্যাফোর্ডেবল হয়, মানুষের জন্য এটা অ্যাফোর্ডেবল, যাতে মানুষ স্বল্প মূল্যে এমনকি বিনা পয়সাও চিকিৎসা পেতে পারে যারা দরিদ্র তাদের জন্য। সো আ রোবাস্ট স্ট্রং হেলথ কেয়ার সিস্টেম, এবং সেটার জন্য উই নিড লট অফ ইনভেস্টমেন্ট। সো ইনভেস্টমেন্ট, বাজেটারি অ্যালোকেশন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মাননীয় মন্ত্রী এখানে আছেন, সো হি উড অলসো টেক নোট অফ দিট, অ্যান্ড হি হ্যাজ বিন অলসো টকিং অ্যাবাউট। সো and when we talk about investment in the health sector, both in physical and soft infrastructure, not only in buildings and machines, rather also doctors, good quality doctors, nurses, medicines, and their presence. I mean, there are so many hospitals and clinics outside Dhaka also, কিন্তু তারা কি সেই স্বাস্থ্য পাচ্ছে, স্বাস্থ্য সেবাটা? সুতরাং আমাদেরকে একদিকে বিল্ডিং বানাতে হবে, অন্যদিকে হচ্ছে যে স্বাস্থ্য, ডাক্তার, নার্স ইত্যাদির মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবাটা পৌঁছে দিতে হবে, এক নাম্বার। 2 নাম্বার হচ্ছে যে আমরা আমাদের যে ইকোনমিক যে মনিটারি পলিসি, যেটা আমরা কোভিডের সময় দেখেছি যে গভর্নমেন্ট একটা এক্সপ্যানশনারি মনিটারি পলিসি নিয়েছে, বিকজ মানুষ যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদেরকে একদিকে সরাসরি তাদেরকে লোনের মাধ্যমে, একটা সাবসিডাইজ লোনের মাধ্যমে একটা
সহযোগিতা দেওয়ার বড় বিজনেসম্যানদের ছোট বিজনেসম্যানদের লার্জ এবং স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ সবাইকে at is loan from the commercial banks at a subsidized rate. That was useful for many, particularly for the larger ones. কিন্তু ছোটরা অবশ্য পায়নি, তেমন একটা ছোটরা উপকৃত হতে পারেনি। সেই জন্য এখনও আমি মনে করি যে there is a need for extending and continuing support, financial support to the small and medium and micro enterprises so that they can turn around their business. Many businesses have stopped, closed down, but they have to come back because this is a sector which is an important source of employment. এর পাশাপাশি expansionary fiscal policy also in the sense that direct cash support to the people who are poor, who are marginal, who don't have anything, any means to survive. আমরা কোভিডের সময় দেখেছি যে ইনফর্মাল সেক্টরের তারা কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের ইনকাম ছিল না, তারা গ্রামে চলে গেছে, তারা এখন শহরে আসতে শুরু করলেও অনেকেরই কিন্তু সেই আগের আয়টা নাই। সো another expansionary policy continue for some time. Both I'm saying that accommodative, we have seen that our monetary policy has talked about accommodative monetary policy, but I think for some time there should be a need for expansionary policies. The third one is that the recovery, build back better, how? So I would emphasize on the environmental sustainability. গ্রোথ, এখন যখন আমরা নতুন করে গ্রোথের কথা বলছি তখন একটা আমাদের পরিবেশকে মাথায় রেখে উন্নয়ন করব। আমরা এমন একটা উন্নয়ন করব না যেখানে আমি আমার ফরেস্ট, আমার গাছপালা, আমার লেক ইত্যাদি বিনষ্ট করে আমি ফ্যাক্টরি করব, আমি রাস্তাঘাট তৈরি করব, অ্যান্ড দেন সেটাতে হয়তো আমার জিডিপি বাড়বে, কিন্তু সেটা আমার সাস্টেইনেবল হবে না, আমার জীবন ধারণের জন্য যে জিনিসগুলো দরকার সেগুলো থাকবে না। সো উই আর টকিং অ্যাবাউট এ গ্রিন গ্রোথ when we are recovering from the COVID-19. My fourth and final point is that importance of the women. মেয়েদেরকে, নারীদেরকে যদি আমি লেবার মার্কেটে যুক্ত না করতে পারি, দেন হাফ অফ দি পপুলেশন ইজ বিং ডিপ্রাইভড ফ্রম কন্ট্রিবিউটিং টু দ্য ইকোনমি। সো এখন আমাদের 36% অফ দ্য মহিলারা লেবার ফোর্স মার্কেটে আছে, বাট it has to go up to 50% because half of the population is women. So if women can be involved in the economy, আমাদের GDP growth বাড়বে, আমাদের যে social cohesion সেটা বাড়বে, it is also a contributory factor to women's empowerment. অবশ্যই economic empowerment is not the only yardstick, but it is a step forward. তো সেই জন্য আমাদেরকে বেশি করে কিভাবে মেয়েদেরকে শ্রমবাজারে যুক্ত করা যায় সেটি করতে হবে, এবং সেটার জন্য কিন্তু পলিসি দরকার, সেটার জন্য আবার বিনিয়োগ দরকার যাতে মেয়েদের স্কিলস ডেভেলপমেন্ট হয়, এবং মেয়েরা যারা শহরে আসে তারা যাতে তাদের যাতায়াতের সুবিধা, তাদের থাকার সুবিধা, এই ধরনের আনুষঙ্গিক অর্থাৎ ইনেবলিং এনভায়রনমেন্ট একটা তৈরি করতে হবে। তো এই চারটি বিষয়ের উপরে আরও ইউ ক্যান স্ট্রেচ ইট আউট উইথ মেনি মোর, বাট আই ফিল দ্যাট when we are talking about recovering from the COVID-19, these are the most important 4 points that has to be taken into consideration. Thank you very much. Thank you, Dr. Famida. You have heard the representatives of the two partnering organizations. I want to recognize also the other partners who have been supporting us on ActionAid, Porticus Foundation, Christian Aid, Plan International, Water Aid, UNDP, and ICCO cooperation. So I will make a presentation now, and the issue is এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে গত 1.5-2 বছরে যত ধরনের গবেষণা হয়েছে এবং অ্যানালিসিস হয়েছে, I will be interspersing with Bangla and English in between. The PowerPoint is in English, so the PowerPoint has been distributed? Yes, sir. Huh? Yes. They have that in hand. Okay, thank you. So all the surveys and analysis which has been done, the surveys done by the Citizens Platform, by CPD, by BIDS, by SUNM, by PPRC, by BRAC BIGD,
we tried to build on that and try to get the major messages out. And I call it the COVID consensus. What is the consensus based on our experience in this case? I have 7 points. I think 7 is a good number. It's neither big nor small to remember, but obviously there will be other sub-points under them. And today in the morning, I will share those 7 consensus on that. And tomorrow afternoon, I'll be talking about the forward-looking policies. What would take us forward in the future, particularly aligning ourselves with our development ambitions. And those are COVID recovery, but not limited to that. You have the LDC graduation, you have the SDG delivery need, and also the aspiration to become a high-income country, or a developed country by 2041. So in the next 22 decades, we do have a number of milestones to follow. So tomorrow we'll talk about the forward-looking policies, and these policies are all, and today's analysis are built on a set of papers which we have prepared in the course of the last 1.5 years, which will be showcased today and tomorrow, and many of them done by our young colleagues. And we are now in the process of bringing out as a volume by an international publisher. So the first consensus. What is the first consensus about the COVID context? That it is a So Bangladesh, if you look at the global scale, and also in the South Asian scale for that matter, is a moderately affected country. So it is somewhere in between in the 200 odd plus minus countries and entities over there. However, the infection rate was higher than the death rate. So that may be a bit of a success of our health system with all its shortcomings. But what we see, the vaccination is still very much lagging behind. So it's a moderately affected country. The future in that sense, of course, is vaccination. And yet the death rate was modestly low in that sense, or after in that way. What we have seen through all our studies and the analysis is that এই সময়কালে বাংলাদেশের যত ধরনের all the pre-existing problem vulnerabilities ছিল, whether it is in the area of public investment or in the area of public institutions or it in the area of the local government, all these problems all showed up in that way. So it was exposed in a very cruel way, all the shortcomings, the structural problems which we had during this, in the prior period, outstanding issues. But also, we also saw the new problems emerging in certain ways, our ability to deal with a crisis situation, and thereafter its consequences. Those things also came out very strongly. But what is no less important from our point of view is that this crisis disproportionately affected the disadvantaged group. I don't say only income poor group, but the disadvantaged group. So the সাধারণ কষ্ট সবারই ছিল, কিন্তু যাদের বাংলাদেশে অসুবিধাগ্রস্ত মানুষ তাদের কষ্টটা আরো অনেক বেশি হয়েছে. So that point we have to take note of, and I will come to that, who are these people in that way. But যেটা is also important, they were joined by new group of people. কেউ তাদের নিউ পুয়ার বলে, আমরা newly disadvantaged people বলছি, the migrant workers coming back to this country, the lower and low income people becoming poorer, and also the informal sector, the floating population which we have. So that is the major COVID context consensus. You may all agree, you may disagree. The rest is a question of margin, and you want to, some may emphasize certain areas from their point of view and their interest and concerns. But these are all based on all the studies which we have, and on the basis of that summarization, the broad trend. And as you know, when we do a consensus, a samjhota, it always has compromises. That compromise will show up in our articulation as well. The macro impact. The macro impact is that the country has done relatively well in macro stability. This was one of those countries where the economy did not contract. We still recorded growth,
and which was not a bad growth given everything what was happening around us. But we have seen, and the major two pillars of the success, or what we call it the holding the fort, had been the crop production and the remittance flow. These two had been in the center front of holding the macroeconomic stability in terms of food prices, inflation, and also the exchange rate in certain ways. However, the exports faltered, it went up. We had situations over there, and most importantly, the private investment dipped lowest in the last 5 years. So private investment took the dip in many ways. We have our chair with us now. Let me hold for a minute and let Sultan Appa come to the podium. Ashin. So on behalf of all of you, let me welcome the chair, Advocate Sultana Kamal, who is a member of the core group of the Citizens Platform and also a member of the Board of Trustees, CPD. So, Sultana আপা শুরু করেছি, হ্যাঁ? আগে দুইজন অর্গানাইজেশন ওনারা বলেছেন, আমি এখন শুরু করেছি। The export faltered and the private investment dipped. That was the other issues. So in the macroeconomy, overall stability and the growth was there in certain ways, but there were sectors which really faltered in certain ways. That was my second, that macroeconomic impact. On the macroeconomic impact, you will hear much more in details in the next sessions, as you know. The labor market adjustment, I think one of the core areas where the labor market adjustments have taken place. Labor market demonstrated certain level of resilience. একটু শক্তি কিছুটা দেখিয়েছে labor market. Notwithstanding the return, অনেক লোক ফিরে এসেছেন বিদেশ থেকে, কয়েক লক্ষ মানুষ ফিরেছেন. Notwithstanding the return of the migrant workers, the labor market showed some resilience. But what we see, there had been rural-urban migration. Rural-urban migration, those who came from abroad and also those who had been the informal sector, those who have been working from home, various kinds of corporate bodies, private sector, there's a huge rural-urban migration took place in that. And the adjustment which took place, we sometimes talk about it as a reverse structural progression, or in the sense, the people got adjusted, reappointed or re-employed through lower wages and higher underemployment. And obviously because they had been absorbed more in the rural non-farm sectors or in the agriculture crop sector, which means the productivity was low. So we saw low productivity, higher underemployment, low wages, but a resilience at a lower equilibrium, or an adjustment, new equilibrium, which is at a lower pace. The consensus, the fourth one, is the economic and social fallout. The অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে কি দাঁড়ালো তাহলে? The economic distress in terms of income, savings, and debt, these three, was more protracted than the health problem. So this is one of our major point, that the health economic impact had been more protracted and also more, I think, more deeper than the health problem, health and related problems, which essentially means, even if, I will come to that tomorrow more, that even if the health problem goes away because of vaccination and many other things, but the economic fallouts and social fallouts are going to stay with us much, much more longer. That makes the point on the policy adjustment on that. The second issue which we see, the high incidence of dissavings. People have thrown away, used their savings for sustaining their depleting income. This was important. Distressed sale of assets. It started with livestock, but then it went on to land and other household goods. This was very, very prominent in Chor, Haur, coastal areas. I will come to that the disproportionate influence had been also in terms of geographical locational issues. And our studies show very concretely that the Chor, Haur, and the coastal area
had been much more disproportionately impacted upon, not only in terms of accessing services and others, but also in terms of digital learning and other issues. We can talk about that sessionally. But what has left behind, to this left behind people, is a vicious debt cycle. Their indebtedness has increased tremendously, and we have also estimated how many months it will take, from 1 to 2 years minimum, in order to recover that the income in order to pay off those debts in that way. So that is the longitudinal, the timeline for policy interventions in certain ways. The increase of the other social fallouts, what we have seen, is that increase of domestic violence. Domestic violence was reported, went up, but what was really disturbing for us to find that abuses of elderly members of the family and also the children, these were also reported. That the economic tension really transformed into social tension at the household level. That has become very, very obvious in our surveys, and obviously it was reported by the members. Our fifth consensus is regarding the nutrition and the health concerns. So, since most of the adjustment took place, and we will come to that because of the fall in income, the loss of employment leading to fall in income, and one of the major areas of adjustment had been cutting down your meals, on the food expenditures cut down. So we have seen food expenditure cut downs first, overall in terms of financial allocation. Number two, the people first reduced the number of items in their meal. Then they reduced the number of the protein intake in the meal, and finally they reduced the number of meals they used to have. So it went through 3 steps in these cases. 3 প্রকার। প্রথমে খাওয়ার ভিতরে পদের সংখ্যা কমিয়েছে, তারপরে প্রোটিন আমিষ জাতীয় কমিয়েছে, মাছ মাংস কমিয়েছে, এবং তারপরে এক বেলা খাওয়া বন্ধ করেছে। তো এইটাতে যেটা হয়েছে, so what we have seen, it has led to less nutrition. Malnutrition যদি exacerbate করে, obviously it has a long-term implication for children and also for others as well. We also, আমাদের স্টাডির ভিতর দিয়ে আমরা দেখেছি এইটার ভিতরে, সেটা হলো এই সময়কালে the unattended deliveries of children increased tremendously, not only in the rural area, but also in the urban area, those in the slums in particular. So, এবং reproductive health care significantly got affected for the women, reproductive health care. এটার সাথে যেটা হয়েছে যে immunization, newly born children immunizationও অনেক পিছিয়ে গেছে. So এখানেও these are all elements of the policies for the future, that how do you catch up with the children who have missed the immunization during this period. So so in our nutrition and health, we highlight nutrition, reproductive health, and immunization in that way. The 6th is on the education status on that. Prolonged school closure, একদিকে স্কুল বন্ধ দীর্ঘমেয়াদে, on the other hand আয় কমে গেছে হাউসহোল্ডের. So prolonged school closure and family income কমে যাওয়ার ফলে what we have seen, the dropout rates of the schools have increased. Not only in the primary, not only in the secondary, which is usually the dropout rate is higher, but also very severely in the primary level in that way. How do we get back those children back to school? Obviously a big challenge in that way. But what we have seen, that as a consequence of these dropouts or associated with the dropout, we have seen high increase in child marriage, বাল্যবিবাহ অনেক বেড়ে গেছে, এবং একই সাথে শিশু শ্রমও বেড়েছে. You have seen that the factory which got burnt, and ওটা কেরানীগঞ্জে ছিল না, the plastic factory, হ্যাঁ, so রূপগঞ্জে. So there we all of a sudden discovered young children were in child labor. So child labor issueটাও আবার নতুন ভাবে, particularly in the domestic market oriented industries, have come back in that way. So, and last but not the least, on the education status এ আমাদের যে consensus সেটা হলো inequality in e-learning, severe inequality in e-learning, particularly in the primary level was the maximum.
Even the teachers were not ready for that. They were not adapted to this kind of e-learning processes, videos and others. They didn't have equipments. But in case of children, of the left behind families, the problem started with they didn't have smartphone, they didn't have access broadband on that, and the gigabytes are very costly for them. So to afford 1,000 rupees of gigabyte every month was beyond their competence in that way. So inequality in e-learning has created a major issue. So prolonged closure, so that it has to be caught up. We talk about it tomorrow. And the dropouts, how do you bring them back? The child marriage, the girl children, and definitely in this case, the issue is how do you really, even if they get married, can they really in the issue on that? I am on my last slide, that the effectiveness of policy intervention. Sarkar, one of the credit of the government is that it rolled out a policy package much early at the infection cycle. 8 March, the 8th March, we got the first infection. By 15th March, I think the first time the Prime Minister came out with the 4-point package, which is correct, the expansionary policies with expansion of safety net programs and liquidity and etc. Incentives for the private sector. But what has happened is that there were major 4 shortcomings which we want to formalize. One is the allocation was insufficient in terms of GDP, because why it was insufficient, we know the number of eligible entitlements much bigger. The number which government says that it is our second point on some way, that the composition was more were all COVID related. There were other issues which were brought in, like agriculture mechanization or the normal subsidies and etc. But then there was the cash transfers and food support was much less, and the monetary policy was much more higher, stronger in terms of its presence. The fiscal policy was much less, and low coverage of eligible beneficiaries because also of data problem, because the identification was a major challenge. The 5 lakhs or the Prime Minister's incentive package could not be reached all because of data issues. On 4 lakhs 30,000 could be done. And there was delivery deficits in terms of what we call the first tier and second tier inclusion and exclusion problems which were there. So the public intervention, the others were not adequately geared to the left behind people. It was in general type of coverage in that way. Data problem, delivery, institutional problem, this created any major issues, and it did not really target exclusively on the specifically menu-driven problem with the informal sector, those who had the floating population. Last but not the least on this, what we are saying that the geographical remote area has turned out to be one of the major defining factors in this case. Dalit person, disabled people with disabilities, transgender, floating population, and others over there. And the last point which I want to give it to the minister, he needs to run. The senior citizens and the children did not figure so prominently in the incentive package. And what we have seen, the left behind people, they were less networked, and their accessibility was really contained or constrained by the lack of networking. Because they were not even the microcredit programs in many cases. And the philanthropy, the private philanthropy made it up in the first phase. If you see, the NGOs came in, the traditional NGOs came in much later because of the financing problems and others. I think we wanted to make this consensus because we don't want to really make the debate more on the experience. So we want to consolidate the experience and build on it, and on the public policy framework in the future, which I have mentioned earlier on that. So that was the whole purpose, to build a basis for us to move forward in terms of integrated public policy through our post-COVID recovery, LDC graduation, SDG delivery, and also achieving a high income status. Sultanapa, with your permission, and with the kind permission of Mr. Sudipto Mukherjee, can we invite the minister to speak? Yes, of course. If you're okay? And leave also. You won't be left behind. Thank you. No, Thank you very much. I'll save your time. Thank you. শুরুতে অবশ্যই
মাননীয় সভাপ্রধান অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যারা এখানে ডানে বায়ে আছেন, আমার দুদিকেই আমাদের বন্ধু সুদীপ্ত, জয়প্রিয় ভট্টাচার্য, ফাতিমা ইউসুফ বৌদির উপর দেখা হলো, আর ফামিদা খাতুন তো অবশ্যই রেগুলার দেখা হয়। সামনে যারা আছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং সাংবাদিক ভাই বোনেরা এবং সম্মানীয় ব্যক্তি, সবাইকে আমি আমার নিজের এবং আমার সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে শ্রদ্ধা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে সিটিজেনরা, নাগরিকবৃন্দ এই জাতীয় বিষয়ে বা গ্লোবাল জাতীয় বিষয়ে আপনারা আপনাদের মনোযোগ দিয়েছেন এবং সময় দিয়েছেন এবং আপনারা একটা বিস্তারিত কাজ করেছেন, বিস্তৃত কাজ করেছেন, যেটা এতক্ষণ আমাদের তিনজনই বলবো, ফাতিমা, তারপরে আমাদের ফামিদা এবং সর্বশেষ প্রিয় তুলে ধরলেন আমাদের সামনে। ডিউ রেসপেক্ট, আমি যেটা বলতে চাই যে বিষয়গুলো মোটামুটি আমাদের পরিচিত। যে বিষয়টা সেটা আমাদের শুধু পরিচিত নয়, আমাদের একদম একসঙ্গে বসবাস করছি, দারিদ্র। সেই দারিদ্র্যের উপরে আরেকবার আমরা কোভিডজনিত কারণে কিভাবে এটা প্রকট হয়েছে বা এর রূপটা কি আরও বেড়েছে, এই সম্বন্ধে এই স্টাডিটা করা হয়েছে। বিনয়ের সঙ্গে বলছি, আমরা নিজেরাও, আমার মন্ত্রণালয়ে আমাদের একটা বিবিএস আছে, আপনারা জানেন, ওখানে আমরা গত বছরের জুন জুলাই মাসে বোধহয় একটা ধারণা জরিপ নাম দিয়ে আমাদের দেশে একটা নতুন ধরনের জরিপ করেছিলাম টেলিফোনে সারা দেশে, যেটা পশ্চিমা জগতে প্রায়শই করা হয়। খুব বড় বিস্তারিত কোনো কোয়েশ্চেনার ছিল না, দু চারটা অত্যন্ত গভীর প্রশ্ন ছিল। আপনার কাজ কি, এর আগে কী করতেন, খাওয়া দাওয়া কেমন, বাচ্চাকে স্কুলে যায়, এইরকম 10-12টা প্যারামিটার দিয়ে আমরা টেলিফোনে আমাদের ওখান থেকে আমরা নিয়েছিলাম এবং চমৎকার ফল আমরা পেয়েছিলাম। উইদিন 7 days আমরা একটা রিপোর্টে দিয়েছিলাম। মূল ফাইন্ডিংস ছিল যে হ্যাঁ, কষ্ট হচ্ছে, তবে আমরা ঘুরে দাঁড়াচ্ছি। বাই দ্য টাইম যখন আমরা এটা করলাম এই বছরের মাঝামাঝি সময়ে, গত বছর বলা ঠিক না, এই বছরেরই দেখা গেল যে শুরুতে যা ছিল এপ্রিল মের দিকে, বাই সেপ্টেম্বর এক ধরনের একটা রিবাউন্ড শুরু হয়ে গেছে। এটা আমাদের ফাইন্ডিংস ছিল, সেটা অন্যান্য স্টাডিতেও এসছে বলে আমাদের ধারণা। সুতরাং সেদিক দিয়ে আমরা কনফিডেন্ট ফিল করি। এর জন্য কারণগুলো আছেন, আপনারাও বলেছেন। আমি বিস্তারিত যেটা বলতে চাই, যেটা ফাহমিদা ওনাদের কথা তুলে দিয়েছেন কয়েকটা বিষয়। হেলথ কেয়ার সম্বন্ধে আরেকবার অবশ্যই এটা কষ্ট গেছে। হেলথ কেয়ারের তিনি প্রস্তাব করেছেন, আমরা কাজ করছি। আমরা আমাদের কমিউনিটি বেসড ক্লিনিক যেগুলো সারা দেশে প্রায় 15,000-এর মতো, এইটাকে আমাদের সরকার প্রধান ইতিমধ্যে নির্দেশনা দিয়েছেন, রাজনৈতিক নির্দেশনা, প্রশাসনিক নির্দেশনা, আমরা কাজ করছি। এইগুলোকে আরও আমরা শক্তিশালী করব, আরও এগুলাকে আরও বেশি আধুনিকায়ন করব এবং এখানে সাপ্লাইজগুলো যেগুলো সাধারণত নিম্ন আয়ের মানুষরা এগুলো পান বা নেন, সেগুলোর সংখ্যা বাড়াবো। বর্তমানে আমরা প্রায় 35টির মতো ওষুধ, নিত্য প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ করি বিনামূল্যে, যথেষ্ট বলে আমাদের ধারণা। সেটাকে আরও কীভাবে আরও করা যায়, এই কাজটা চলবে। এবং নতুন কিছু যেসব জায়গায় গ্যাপ আমরা পেয়েছি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা, সেখানে নতুন ক্লিনিক আমরা তৈরি করব। ওখানে আমাদের সমস্যা হচ্ছে বড় ডাক্তাররা যেতে চান না, সে সমস্যা এখনও আছে। সুতরাং ছোট ডাক্তারদেরকে বেশি ট্রেনিং দিয়ে বড় করার জন্য একটা প্রচেষ্টা চলছে। এসএমই নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, বেশি কিছু বলতে চাই না। আমাদের প্রণোদনা প্যাকেজও এই এসএমইর জন্য ছিল। এসএমইতে এখন আমাদের মনোযোগ আছে এবং আমরা এই গত 3-4 দিন আগে আপনারা দেখেছেন আমাদের এসএমই ফাউন্ডেশন জয়িতা আমাদের সরকারি সেক্টরে বা সরকার যারা নন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা এসএমই মেলা উদ্বোধন করলেন। এগুলো দিয়ে আমরা মনোযোগ আনছি, কিন্তু এর জন্য পরবর্তী পর্যায়ে যে কাজগুলো, সেগুলোর জন্য আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক কিছু ব্যাপার আছে। যেমন আমাদের শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিসিক এবং আমাদের যেই টইতা বললাম ইত্যাদি, নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়, তারা কাজ করবে। এই কাজটাকে আরও শক্তিশালী করা হবে। পরিবেশ সম্বন্ধে আমি আপনাকে বলতে চাই, আমাদের অবশ্যই আমরা কমিটেড। এই কদিন আগে আমরা হাওয়ার একটা বিশাল প্রকল্প পাশ করেছি, মাত্র গত সপ্তাহে। সুনামগঞ্জের হাওয়ার আমাদের প্রিস্টিন একটা অবস্থা ছিল সেখানে। সেটাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পরিষ্কার বলেছেন এই পাশ করার সময়, যে যাই করুন খেয়াল রাখতে হবে একটি করজ গাছ যেন কাটা না হয়। করজ গাছ, আপনারা যারা হাওড় এলাকার মানুষ, ওটা পানিতে বাঁচে, ওটা পানির গাছে, এটা করজ আর হিজল। আমার ওই এলাকায় বাড়ি, আমার বাড়ির চারপাশে করজ টরজ আছে। তিনি পরিষ্কার বলছেন একটা করজ গাছ মরতে পারবে না এবং ট্যাংরা পুঁটি মাছের চলাচল যেন বাধা না প্রাপ্ত হয়, পরিষ্কার লিখিত। এবং
যে প্রায় 50 কিলোমিটার নির্মাণ করব আমরা, অনেক 13-14 কিলোমিটার করবো ফ্লাইওভারের মতো করে। তিনি বললেন যে যেগুলা প্রাকৃতিক নালা, যেখানে তো আপনারা কালভার্ট করবেনই, ওই জায়গায় আরও বেশি করে আপনারা নালা কেটে দেন, সড়কের লেভেলে, পুল নয়, সেতু নয়, নালা, মাটির লেভেলে অধিক সংখ্যক নালা দিতে হবে, যাতে করে পানির প্রবাহটা, এটা আমাদের একটা সংশয় আছে, পানির প্রবাহ অধিক থেকে পাহাড় থেকে নেমে আমাদের এখানে হয়ে কিশোরগঞ্জ ময়মনসিংহ হয়ে আসে, এটা বাধাপ্রাপ্ত হবে না। আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আপনারা সিটিজেন্স যেহেতু, কথাটা বারবার বললাম এই জন্যই যে এই সমাজে সরকার প্রধান অত্যন্ত চিন্তিত, এবং আমরা যে কাজগুলো, আমার এখানে এই কাজগুলো হয় বিশেষ করে হাওরে এবং চোরে এবং ইত্যাদি জায়গায়, উই আর এক্সট্রা কেয়ারফুল, উই আর এক্সট্রা কেয়ারফুল। এরপর যদি কোনো ক্ষতি হয়, আপনারা তো আছেন, আপনারা ভয়েস রেজ করবেন, আমরা অবশ্যই আপনাদের কথা শুনবো। কয়লা থেকে দূরে যাওয়ার একটা মাইল্ড ওয়েতে আমরা কিছু কিছু আমাদের ইনভেস্টমেন্ট করে ফেলছিলাম ইতিমধ্যে, মাথারবাড়ি বা রামপালে। এটা হঠাৎ মাঝপথে বন্ধ করা যায় না, বহু অর্থ এখানে ইনভেস্ট করা হয়েছে, এবং বর্তমানে আমাদের পাওয়ারের প্রচুর ডিমান্ডও আছে। তবে মিড টার্ম থেকে ডিস্টেন্ট টার্মে এটা বলছি যে আর এদিকে যাওয়া হবে না, আমরা বিকল্প প্রচণ্ডভাবে খুঁজছি, সোলার থেকে খুঁজছি, পারমাণবিক থেকে খুঁজছি, প্রত্যেকের বিষয়েই কিন্তু দ্বিমত আছে, সেগুলোকে স্বীকার করে নিয়ে সার্বিকভাবে মোটা দাগে কয়লাকে চিহ্নিত শত্রু গ্লোবালি, আমরাও মনে করি চিহ্নিত শত্রু, সিগারেটের মতো, কয়লার মতো, কিন্তু পর্যায়ক্রমে আমরা এটা সরে যাওয়ার চেষ্টা করছি। নারীর ব্যাপারে বেশি বলার প্রয়োজন নেই, নারীতে আমরা উই আর কমিটেড, আমাদের দলের, আমাদের সরকারের, সরকার প্রধানের, নারী ও শিশু দুইটা আমাদের একদম আর্টিকেলস অফ ফেথ বলতে পারেন আপনার বিষয়। এই ধরনের প্রতিটি কাজে আমরা এগুলাকে সামনে রাখার চেষ্টা করি। আমি নিজে বা আমার সঙ্গে আমরা যারা আছি, এটা নিছক শুধু লিখিত নয়, আমাদের চালচলনে, ব্যবহারে, আচরণে ডিমনস্ট্রেবলি আমরা এটাকে, যেটা বলেন পশ্চিমারা কী বলেন না, অ্যাফার্মেটিভ অ্যাকশন যেগুলোকে বলে, ওই ধরনের করে আমরা করার চেষ্টা, ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করছি আমরা। সুন্দর বাংলা, ধন্যবাদ আপনাকে। দেবপ্রিয় তার সুন্দর কাগজগুলো বলেছেন, আমি থ্যাংক ইউ। আমরা মডারেট এফেক্টেড কান্ট্রি, কেন যেন জানি না, বাট সত্যিই তাই। আমি কোনো বৈজ্ঞানিক নই, আবার আধ্যাত্মিক ব্যক্তিও নেই, সুতরাং আমার জন্য জায়গা খুব কম, জ্ঞানেও নাই, এইদিকেও নাই, আমি কোথায় যাবো সান্ত্বনার জন্য। তো মনে মনে খুঁজি যে কেন আমরা এত হলো ভালো, তবুও ধন্যবাদ যেখান থেকে এটা হয়েছে, তার জন্য ধন্যবাদ। এবং ভ্যাকসিনেশনে আমাদের কিছু সমস্যা আপনারা খুব ভালো করে জানেন। প্রথম দিকে আমরা খুব হাই ফ্লাইং ছিলাম, চুক্তি সই করেছিলাম, অর্থের সংস্থান করেছিলাম, কিন্তু সোর্সে সমস্যা হওয়ার জন্য আমরা পারিনি। রিঅ্যাডজাস্ট করতে গিয়ে আমরা এখানে ওখানে মস্কো, বেইজিং, বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেছি। এখন মোটামুটি একটা পর্যায়ে পড়েছে, আশা করি যেহেতু ওদিকে কপালও ভালো, এদিকে আমাদের এইটাও আসছে ইতিমধ্যে। অর্থের অভাবে কিন্তু এটা হয়নি, ব্যবস্থাপনায় কিছুটা আমাদের দুর্বলতা ছিল, বা আমাদের ঝুঁকিটা আমরা বাইরের শক্তির জন্য আমরা এটা করতে পারিনি। ম্যাক্রোইকোনমিক স্ট্যাবিলিটি আমি কম বললে ভালো, কারণ এই সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুব সীমিতরা কম। তবে আপনারা বলেছেন যে আপনারা এটা ভালোই মানে পজিটিভ গ্রোথ রেট ধরে রেখেছে। এটা IMF-এর স্টাডিতে আমাদেরকে দক্ষিণ এশীয় 8টি দেশের মধ্যে আমাদেরকে উচ্চ নম্বর দিয়েছে IMF-এর পণ্ডিত ব্যক্তিরা, এবং তাদের পাণ্ডিত্য আমরা মানে আমাদের কাছে অন্তপক্ষে সবাই আমরা স্বীকার করি। এমনকি আমাদের প্রতিবেশী বৃহৎ ভারত, আরও বৃহৎ চীন, তাদের তুলনায় আমাদের গ্রোথ বেটার ছিল। আর অনেকে বেটার নয় শুধু, কেউ কেউ তো মাইনাস ছিলেন, সে জায়গায় আমরা ইতিবাচক ছিলাম, এবং এখন আমরা ধরে রেখেছি। এক্সপোর্ট কিছু কমেছে আপনি বলেছেন, তবে সর্বশেষ খবর যেটা আপনার 98 মধ্যে ডেটেড, সর্বশেষ খবর এক্সপোর্ট ইজ রিবাউন্ডিং ব্যাক ইন এ ভেরি ভেরি বিগ ওয়ে। ওর তুলনায় বরঞ্চ রিমিটেন্স একটু ফল্টারিং নাও এট দিস মোমেন্ট। এটা আমরা আশা করছি আমাদের গুড লাক। উই আর পিপল লট অফ গুড লাক ইট সিমস। এখানে বোধহয় আমরা ভালো করতে পারবো। লেবার মার্কেট অ্যাডজাস্টমেন্ট যেগুলো হয়েছে, স্বাভাবিকভাবে লোকগুলো আসা যাওয়া করেছে। একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেছে, আমাদের অর্থনীতিতে যে আসলেই শ্রমঘন এবং ফসল নির্ভর, এইটা আবার প্রমাণ হয়ে গেছে এবার, একদম কেন্দ্রের কেন্দ্র। এখানে এই দুর্যোগের সময় কেন্দ্রে এই দুই শক্তি ভালো ছিল, ফসল চমৎকার ভালো হয়েছে। সরকার প্রধানের অত্যন্ত কৌশলী পদক্ষেপ, তিনি বলেছেন যে কৃষিতে কোনো মতে হাত দেওয়া যাবে না, মাস্ক বলুন আর যাই বলুন, এইটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করবেন না। কৃষকের চলাচল, কৃষি বাজারে চলাচল, কৃষি শ্রমিকের চলাচল, তাদেরকে বরঞ্চ মালা দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে হবে, যাতে করে তারা ধান থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়, ফসল থেকে, মাঠ থেকে।
এর ফলে আমরা চমৎকার ফসল তুলেছি এবং এইটা যে আমাদের আবার এটা প্রমাণ করেছে যে এইটা আমাদের মূল ইকোনমির আসল পরিচয়। যতই আমরা অন্যান্য বিষয় নিয়ে লাফালাফি করি না কেন বা আনন্দ ভোগ করি না কেন, এই মুহূর্তে এই দুই আমাদের মাতৃপিতৃ স্থল যেখানে আছে, কায়িক শ্রম এবং ফসল উৎপাদন, সেখানে আমরা আমাদের সময়তেই আরও কিছুদিন হয়তো আমাদের নির্ভর করতে হবে। লেবার মার্কেট নিয়ে আপনারা যেগুলো বলেছেন, রুরাল আরবান আমাদের এখানে চলছে, এইগুলা লেবার ওয়েজ কিছু কমেছে, নো ডাউট। আমাদের যে ধারণা জরিপ সেখানেও দেখেছি ওয়েজ কমেছে। ওয়েজ স্বাভাবিকভাবে কমবে, এটাতে তবে আমাকে পণ্ডিত হতে হবে না। আবার এখন আবার বেড়ে আসছে। ডিস্ট্রেস অবভিয়াসলি, দারিদ্র তো আমাদের চিরন্তন ডিস্ট্রেস। দারিদ্র আমাদের চিরন্তন ডিস্ট্রেস। সেই দারিদ্রকে আমরা রেজিলিয়েন্ট না কি শব্দ আছে না, কঠিন ইংরেজি শব্দ, সেই রেজিলিয়েন্ট দিয়ে আমরা এখন চলছে। এবং রেজিলিয়েন্ট, উই আর রেজিলিয়েন্ট পিপল। মার খেয়ে খেয়ে একদম পোড় খাওয়া মানুষ যেগুলোকে বলে। তো আমাদের জন্য এটা নতুন কোনো সংবাদ নয়। উপোস থাকা আমাদের জন্য কোনো বড় সংবাদ নয়, বাঙালিদের জন্য। আমি মনে করি সামান্য ইতিহাসে যেটুকু পড়েছি, তো সেটা থেকে যে আমরা নিছক ভাতের অভাব থেকে যে আমরা মুক্তি পেয়েছি, এটা বুঝে বলা যায়। ভাতের সঙ্গে এখন ডাল, একটু লবণ এবং একটু সবজির ব্যবস্থা করতে হবে, সেদিকেও আমরা কাজ করছি। আমার ভাষায় বললাম কথাগুলো। অন্যান্য কিছু টেকনিক্যাল শব্দ আছে, ডেট সাইকেল, ডিসেভিং, ডিস্ট্রেস, এগুলো আপনারা আরও আলোচনা করবেন আগামী কয়েকদিনে। হ্যাঁ, অত্যন্ত দুঃখজনক যে এল্ডারলি সিটিজেন, আমি একজন এল্ডারলি, আমার নিজেরও এখানে স্টেক আছে, তাদের প্রতি অবহেলা বা ইত্যাদি, এবং বাচ্চাদের প্রতি, এইটুকু বোধহয় দারিদ্রেরই একটা প্রকাশ। মানুষ দরিদ্র হলেই মানে এগুলো করে। আমি গ্রামে ছোটোবেলা বড় হয়েছি, আমি দেখছি মাকে উপোস রেখে নিজে ভাত খেয়েছে অনেক লোক, আমার চোখে দেখা, কারণ তার সামান্য একটু ভাত ছিল হয়তো। এটা নিরেট বাস্তব সত্য, এটা আমাদের এখানে কোনো বেশ কম হওয়ার কথা নয়। তবে আমি ছোটোবেলায় সুনামগঞ্জের হাওড়ে যা দেখেছি, ইদানিং আমি প্রতি সপ্তাহে যে পরশুদিনে ছিলাম, ওটা মোটেও নেই, ওটা অপরিচিত বিষয়। কেউ উপোস থাকে না এখন আর। শুধু উপোস না থাকা নয়, সবজি, ডাল, ছোটো মাছ, মুরগি তো একদম মাছের চেয়েও কম দাম, ছোটো মাছের চেয়েও কম দাম মুরগি এখন গ্রামে গঞ্জে। সুতরাং নিউট্রিশন সেন্সে যেটা বললেন, আমার মনে এটা ধরে রাখা দরকার, এবং এইটা আরও বাড়বে। স্কুলের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে বলে একটা মনে হয়, এইটা বোধহয় আরও কিছুদিন পরে এটা মানে প্রকাশ পাবে, দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার ফলে। বাট এটা করতে হয়েছে, বাধ্য হয়ে করতে হয়েছে। ই লার্নিং নিয়ে আমি খুব একটা বলবো না এখানে, কারণ এটা ইকোনমিক্সের একটা ব্যাপার। কজন স্মার্টফোন এখন, যদি আমরা বলি না কেন, নিম্ন আয়ের মানুষের কাছে স্মার্টফোন বা ল্যাপটপ ইত্যাদি এখনও নতুন আইটেম ইত্যাদি। আমাদের effectiveness of policy intervention, you have been very kind, you have said that we have done very well in certain matters. কোনো কোনো জায়গায় দুর্বল ছিলাম, as always, সেটা নিয়ে আমরা ভীত নই, আমরা অবশ্যই এগোবো। আমি যেটা বলতে চাই যে আমাদের কাজে শেষ কথা আমার, আপনারা যেহেতু সিটিজেন্স প্ল্যাটফর্ম for this, your citizen platform for everything else, আমার যেমন হয়, একটু ওয়াইড কনটেক্সটে বলছি, আমাদের কাজে বাধা আসছে। আমাদের বলতে আমাদের সরকারের কাজে আমরা প্রতিনিয়ত বাধার মুখোমুখি হচ্ছে। এটা অন্যায় কিছু নয়। অভ্যন্তরীণ বাধা আছে, অভ্যন্তরীণের বাইরে কী বলবো, বিদেশের বাধাও আছে, এবং এইগুলো আমাদেরকে পীড়া দেয়, কষ্ট দেয়, কিন্তু আমরা ভয় পাবো না। এটা কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য রাখছি না। আমরা অতিথিটা মোকাবেলা করেছি। প্রত্যেকটি যারা বাধা দিচ্ছেন তাদের নিজস্ব এজেন্ডা আছে, মন্দ বলছি না, ভালো এজেন্ডা থাকতে পারে। আমাদের এজেন্ডা আছে, আমাদের এজেন্ডা খুব পরিষ্কার, দারিদ্র দূরীকরণ বা দারিদ্র্যের উপশম। আমাদের এজেন্ডা খুবই পরিষ্কার, জীবনমানের উন্নয়ন। আমাদের এজেন্ডা খুবই পরিষ্কার, বাঙালিকে বাঙালি রূপে তার বঙ্গভূমিতে বা বাংলায় পুনঃস্থাপন। এইটা আমাদের শেষ বিচারে আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের সকল কাজে আমরা এটা ধরে রাখি। আর ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি অবশ্যই আপনাদের কাছ থেকে শিখে আমরাও বলি, এবং মানে বলি, এবং আশা করি এগুলো আমাদের কাজে সেগুলোর প্রতিফলন ঘটবে। আমি এখানে বসলে খুবই আনন্দ হতো, আমাকে একটু দূরে যেতে হবে, সাভারে। রাস্তার যে অবস্থা বলা যায় না কী হবে, আশা করি সঠিক গিয়ে পৌঁছাবো। যদি আপনারা দয়া করে আমাকে অনুমতি দেন, আমাদের সভাপ্রধান এবং সভার আয়োজক প্রধান এবং আপনাদের সকলের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আমি বিদায় নেব যদি হয়। ধন্যবাদ আপনাদেরকে। ভালো থাকুন, সুখে থাকুন। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। সভাপ্রধানের অনুমতি ক্রমে মে আই নাও রিকোয়েস্ট মিস্টার সুদীপ্ত মুখার্জি
the head of the UNDP country office in Bangladesh, and had been a great friend of the Citizens Platform all through, because since our launch 5-6 years back, since then, Sudipto had been a great a source of inspiration and support and cooperation and guidance. So we are very pleased to have him here today morning. Mr. Sudipto Mukherjee. Thank you, Deopriyoda. সবাইকে শুভ সকাল. We are amazingly gender balanced in head team. In fact, Seeing you, but we knew that you were coming. anyway, so let me at the outset congratulate everybody here, as well as, you know, I think we should also congratulate all other 8 billion people on the planet for the impressive strides that Bangladesh has been making in the last 5 decades. And I say for the planet because I think it's important that a country which has 1/8 of the population of the planet, if it will bring a certain level of prosperity, it works well for the rest of the planet. But as equally committed development partners, I believe that we are like Rate Prohori, night security guards, like the border guards who have to be on a strict vigil, staying alert so that no harm, strictly no harm, is brought to this nation. And it's largely extremely brave, committed, resilient, brilliant and hardworking people. Last evening, I was at another session with some of you actually, and Mr. Mannan was his usual eloquent best, and there were a lot of celebratory messages that were given. I enjoyed all the celebrations because they were all in the right note. And what I liked most about Mr. Mannan mentioning that his government, or Sheikh Hasina's government, is equally vigilant to ensure that the development gains reach everyone. So on that particular note, I actually celebrate. But then at the same time, as committed partners, we need to strictly maintain our vigil and make sure that it does reach everyone and no one is left behind. এক সেকেন্ড, আপনারা একটু পিছনে কথা বন্ধ করবেন প্লিজ, একটু বিরক্ত হচ্ছে, একটু বসেন, দরজাটা বন্ধ রাখেন। ধন্যবাদ। আমি অনেক কাল আগে I've read somewhere that, you know, both optimists and pessimists have actually contributed to the development of the world. It's the optimist who actually produced the first aeroplane, and the pessimist produced the parachute. And I, being a development optimist, am somewhere in between, and I therefore welcome, you know, such discussions by the Citizens Platform and CPD and others, who actually make sure that we have a balanced view of what is happening in this country. I must mention that Bangladesh is undoubtedly a shining example of a nation that has actually risen from the ashes and has dramatically become a development star. At the same time, and we heard from many of the speakers, and so I'm not going to say anything new, just maybe underscore some of them, it has not come without some costs. Bangladesh's rapid GDP growth and the fixation of that with that number needs to be seen together with other development indicators, and it has been mentioned earlier, such as inequality and environmental damage created by unclean production systems. Many other indicators that could have given us a much more wholesome sense of the quality of growth, for example, rate of job creation, private investments, share of income of the poorest quartiles, etc., fall short of commensurate improvement. And also, something that we don't like to speak as much in Bangladesh, and I say this with a certain degree of license given by my 5 years of stay, completed recently in Bangladesh, that we are much more open about discussing climate change induced all kinds of, you know, problems, development challenges, but we don't say enough about issues of brown environment, about pollution. We have been relatively scant discussions on other aspects of labor rights. I just have some figures. These are all public figures.
There have been more than 1,200 workplace deaths in 2019 and 729 in 2020. And this is excluding incidences of abuse and fatality faced by domestic workers. Sadly, and it was mentioned by Deoprida about when you talked about that Rupganj and Yete, some gruesome tragedies and unfortunate loss of innocent lives in the workplace for some of these irresponsible acts to come to light. Inequality, in particular, has been seeing a rising trend, which is worrisome. Lots of studies that show that people belonging to the bottom and the top of the income distribution have been the most unequal, as depicted by the smiley face curve in Bangladesh. I'm not going to get into figures, but just like a rain on a leaking roof, COVID-19 has exposed the many holes that need to be quickly plugged to ensure both quality and greater equality. Right from the beginning, we knew that the pandemic was not just a health outbreak, it was a multidimensional humanitarian crisis. And it caught, it was not surprising that it caught everybody across the globe, even the most modern, the most developed countries were surprised. And it also, in a way, challenged the narrative on Bangladesh's economic resilience. Many of the subsequent studies and some ongoing studies report a staggering number of people that have fallen into poverty. We've heard figures earlier, and which the relatively less affected GDP growth does not reveal. And I think, a number of speakers have said, I think, this fixation on GDP growth with less emphasis or unequal attention being paid on the increasing inequality is a worrisome trend. I'm not going to go into figures again, but among the many other fragilities unveiled by COVID-19, the uneven impact on the poorest and the most marginalized communities that Deoprida mentioned have been the most prominent. And many studies have highlighted this issue, including the one by the Citizens Platform and CPD. And so, to me, as a development worker, there is little room for complacence. In fact, there is an urgent need for policymakers to formulate and deploy remedial measures. And our own, I'm talking about UNDP now, our own COVID response has identified 4 broad issues and areas to guide policies for recovery. And I say this because some of it is actually, there is a lot of congruence in what you're saying and what we're doing. One is obviously green recovery. Discussions on how green growth driven by human ingenuity and responsibility should define the age of the Anthropocene is not new. The Build Forward Better agenda in the discourse on post-COVID recovery provides a perfect premise to pursue this more aggressively. If anything, COVID-19 crisis has brought forth the critical importance of environmental sustainability even more strongly. Scientists have linked the COVID-19 pandemic to biodiversity loss and ecosystem health and warns of future pandemics. In fact, anybody who's watched, I think it was called The Pandemic, it was a Netflix original series. It's interesting how 2-3 years ago we knew it was coming. We knew it was coming and yet nobody acted on it. Moreover, the pandemic exacerbates pre-existing vulnerabilities of those affected by climate change. There is a lot of discussion on this. In fact, the whole production or the formulation of the 8th five-year plan was delayed, and I'm very glad to see that there is a recovery piece, and a recovery piece which actually takes into or appreciates the need for building forward better, which is going green. And it's about building resilience and reducing vulnerability to climate change, removing fuel subsidies. In fact, just to mention a figure, that I think Bangladesh's fuel subsidy is about $12 billion, and that's about the same figure that you spend on social safety nets. So you can imagine that your social safety net could actually get doubled if these fuel subsidies are progressively removed. So there is still a long way to go in terms of more comprehensive approach to green growth that prioritizes clean energy, resource efficiency, employment generation in green and sustainable industries, prevention of loss of biodiversity, and promotion of sustainable production and consumption behaviors. I must mention something that, in fact, Professor Mustafizur Rahman was one of the peer reviewers of a study that UNDP commissioned. And I think it just goes on to show that if you really look at the future export markets of Bangladesh, and you look at the new generation consumers and customers,
they are going to ask for more greener, cleaner, more human rights compliant production systems. And so therefore, it is no longer going to remain an environmental or a human rights argument only. It will become an economic argument for Bangladesh. I think that's an economic imperative for Bangladesh to actually become much more green, clean, and human rights compliant businesses. The harmful production practices still dominate different sectors of the economy. For example, we do still rely on pesticides to increase crop yields. The common use of unregistered pesticides is not only a significant source of pollution, but also poses potential risk to food, environmental safety, and human health. In fact, there are studies that show that in the South Asia region, if you really look at the amount of antibiotics that are pumped into chicken, and I hope that when the minister was referring to enough chicken being available, he was not mentioning about broiler and poultry chicken. Hopefully it's a country chicken, because if you have those chicken enough, you're probably going to be completely immune to antibiotics in the future. And on the consumption side, protracted unsustainable patterns, including overuse of plastics and irresponsible disposal of solid waste, are also taking a toll on the environment and human health. And so the whole issue is that we must bring back discussion on the brown environment much more squarely in discussions on the environment, in particular in Bangladesh. So both in terms of COVID recovery and ensuring a sustainable LDC graduation, a stronger focus on fostering economy that improves human well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities, must become a non-negotiable policy response. I mention again a non-negotiable policy response. The second one, and I'm an urbanist, and I must mention that urban poverty and the fact that we don't have enough safety nets in the urban areas is something that really we need to underscore. Natural disasters and climate change and economic transformation continue to push millions of people in a very unplanned way into cities, leading to what we would call it a spatial relocation of poverty from rural areas to urban areas. And this growing urbanization of poverty characterized by a greater and more multidimensional deprivation, completely, because at least if you stay in a rural area, you at least have fresh air to breathe. You probably have access to some wild berries or something to eat, but here everything being so monetized that if you are a daily wager with no access to any kind of safety nets, it's only doom and gloom for you. You don't even stay in a probably if you see the quality of life with even this morning's newspaper showed a particular slum in Khulna, which is in some ways people have to walk through rather dirty and polluted water to get to their homes. Governments has not helped either, as they simply lack both the financial and human resources to invest in better planning, programming for, and durably managing the proper absorption of large unplanned influxes of climate and disaster displaced women, men and children, which includes making available sufficient dignified economic opportunities, access to decent housing and basic services, and the protection required for women and children. And this is something that has been my pet subject. We know very specifically the areas from where people are likely to be displaced, the kinds of population likely to be displaced. So there is an opportunity for us to actually invest in skills that will become portable for them, so that when they do get displaced we know that adaptation has its limits. We're happy that Bangladesh is able to adapt well, but beyond a point you can't adapt, and people will move. And then when they move to a slum in Chattogram or to the coral slum in Dhaka, let them at least be better suited to fit into the urban labor market. If they don't fit in, then they basically will adopt negative coping, and that doesn't help any society. And the poor people living in low-income settlements in urban areas were among the hardest hit during COVID. I know this because I did go around in most of the slums. The UNDP's own urban program actually managed to reach out very, very quickly. And I'm not even talking about the new poor. Already Bangladesh has had a serious problem of targeting, with about 70% exclusion errors, 40% inclusion errors.
And at that particular point of time, we actually advocated for a, even if temporary, a universal basic income. Anybody who's willing to stand in a queue to get a minimum income, it could be given, and we've had studies which showed that it fitted within the fiscal room that the government has. And I think that's something that we need to do. And the excessive informality of the economy has meant that the urban poor, whose lifestyles are completely monetized and have practically none or very limited access to any form of institutional safety net, such as inexpensive healthcare or public distribution systems, unlike the rural counterparts where community clinics, we heard it from the minister about 37 drugs that being made available, or even young doctors who are being given special training to be able to be encouraged to go and serve there, is all good things. And I hope that similar things are available in urban areas, because here out-of-pocket expenses are extremely high on the. And so again, I'm going to make a special call that when you're looking at policy choices, urban social protection is something that we need to really see through and do this. And I think as an urbanist, I need to re-emphasize and emphasize the inevitability of increasing urbanization must find a place in serious policy discourse, and the notion that better investments, and I say this again, somehow the whole idea that, if you make villages have better, have better access to urban-like services, quality of services, people will not move, is a notion that is probably very misplaced. People do move. And, it's not, agriculture is becoming more and more modern. It pushes people out of, you need fewer people to work for produce the same amount of food. Bangladesh is already food secure. In fact, I agree with everyone that it is perhaps that food security that actually helped Bangladesh overcome the serious impacts of the pandemic, because as far as I know, we did not face any major food shortages. But on the other hand, if you really look at it, the fact that your city slums are filled with people who have been displaced due to coastal erosion or climate, extreme climate conditions, then they have no places to go back to. So even the reverse migration that you talked about could not happen in certain cases because they had no places to go back to. As simply as that. So they had to remain under rather dire circumstances and cope with it. And when they had to do with it, it came with other collateral costs like increased violence against women, children, the elderly, etc., which is obviously a very high social cost. I completely agree that we need to invest in public health care. Bangladesh has one of the lowest per capita public health allocations, and most of the expenditure is out of pocket. And we've seen, and when I used to work many years ago in what used to be the UK Department for International Development, we used to talk about a large band of what was called the coping poor, and that coping poor is they were just above the poverty line, but one shock, and invariably it was a health shock, could push them back into poverty, and they wouldn't be able to come out. So that has been something that has been very poor. And the fact, and this is something that, everybody, when they talk about LDC graduation, preparing for sustainable LDC graduation, I think the discussion is too much limited on trade only. But I think it needs to expand, because I am not an economist, but I simply believe that social sector spending is low. And if social sector spending also has a larger proportion of ODA, if that ODA, there is a reduction in ODA, social sector spending is going to further get affected, and the government must progressively start thinking how to make up for it in the future, because it has to take money from someplace else to bring it here, and that discussion is not going to be easy. Addressing the digital divide. Bangladesh has been suffering from digital inequality and clear case of digital divide between rural and urban areas. In fact, the whole definition of who is connected needs to be thought through again, because it's no longer one connection per family. It probably needs 5 or 6 connections per family, because anybody above the age of 6 today needs a separate smartphone or a laptop with a Wi-Fi connection. In fact, Maslow's triangle of ambition, I've seen how it has changed over the years.
Earlier it used to be basic shelter, etc. at the bottom level. Now below that level there's a new layer which is called Wi-Fi, and even below that there's a new one which is called external battery pack. So you have to have a battery pack, then you have to have Wi-Fi, and these are absolute essentials. And so to me, it's no longer enough to say, access to energy, access to Wi-Fi is becoming a basic human rights issue. The digital inequality, which has been increasing, is as much needs to be discussed in any policy discourse. And the final bit that I'm going to talk about, and I think, I'm not going to get into too much of data, is that, the short window of demographic dividend that people talk about, and one of our colleagues in UNICEF, the former UNICEF representative who loved figures, he pointed out that Bangladesh's demographic dividend at best will remain a dividend if over the next 10 to 15 years, and after which Bangladesh will become one of the most rapidly aging societies in the world, even faster than Japan, which means that a much smaller group workforce has to actually carry the total sort of costs or the support system for a much larger population, and something that we need to really think through in our social safety net programs. And so therefore we will need to actually train and equip our people, young people, on not just future-proof professional skills, but something which I keep mentioning everywhere is the whole issue of values of being good citizens. And I think, value education somehow has got lost in society. It's no longer available at homes. When we were growing up, we grew up in joint families where values came from parents and grandparents and the larger family, which is no longer there. It's not there in schools. There is an SDG indicator on values, but it's never spoken about, and something that I think society needs to step up, institutions need to step up, government needs to step up to make up for that missing gap, because it's not enough to have people who can have good incomes, but if they are not taking care of their families, if they're not looking after the old elderly in the family, that's not a world that we want to see. And finally, if there's one common thread in all of this, is a need to invest heavily on quality data for evidence-based policy making. We don't have good data, and sometimes I actually worry whether the paucity of good data is for political convenience or not. I say this quite openly. I mean, why is it so difficult to get good data? And if there is something that binds all of us, is a shared objective that the world of the future, that the world which is going to be more sustainable and healthy and prosperous and happy is one that leaves no one behind. Thank you very much. Thank you, Mr. Sudipta Mukherjee, the head of the UNDP in Bangladesh, who had been a great friend of Bangladesh and also the Citizens Platform, for that very elaborate and thoughtful speech. And I would say, I can't say it's statement, it's a speech in that way, quite well-rounded and all covered in that way. And I greatly appreciate the convergence of thoughts in this particular case. Thank you very much. Colleagues, friends, we are running behind time, as you all know, but it was worth spending the time. And we do have Aro Shamne, lots of other things. Our colleagues are ready with their presentations. I'm going to request you to stay back and support them and get your own thoughts on the table as well through your feedback. There will be opportunity for floor discussion in the coming sessions. The coming session, the first one will be the first plenary, and the first plenary is going to deal with one of the most important aspects. One is the impact at the macro level and the impact at the household level. আমরা যে সমস্ত স্টাডি ইত্যাদি করেছি সেগুলি থেকে দুটো পেপার এখানে যাবে। আর আফটার লাঞ্চ আমাদের একদিকে হেলথ এডুকেশনের আলোচনা হবে, আরেকদিকে হলো কোপিং স্ট্র্যাটেজি অ্যাট দ্য হাউসহোল্ড লেভেল, কিভাবে কিভাবে এই টিকে থাকলো এই সময়কালে এই আলোচনা হবে। লাঞ্চ উইল বি ইন বিটুইন, বাট আমার রিকোয়েস্ট যে আপনারা থাকবেন, কথা একটু, because the voice, getting the voice is the whole purpose. It's not the per se an academic issue as such. It's more getting the voice into the policies. So আমরা accordingly লাঞ্চের টাইম এবং ইত্যাদিগুলোকে অ্যাডজাস্ট করবো। আমার কলিগসরা will be handling those things who are managing the whole show.
তো সেই ক্ষেত্রে of course. Yeah, one point that I wanted to mention, you talked about vaccination equity as an issue generally, but something that we need to really worry about is the fact that I was speaking to the Indian High Commissioner the other day and asked him about Serum Institute, which produces 80% of vaccines used anywhere in the world. And what are they actually doing? Are they actually producing other vaccines or only ones for COVID? And they have been completely repurposed for COVID vaccines. Can you understand what that means for other vaccines? So you will have a situation when the common vaccines that we are normally used to give through our EPI, etc., may not be available in as many numbers. Bangladesh is, of course, slightly better off than many other countries, but this is something that we need to be worried about. And I just wanted to point this out. No, vaccine inequity and also common and the supply problem is well taken, and that's why we want to build our produce our own vaccines. I think that makes the point much more stronger. Bangladesh producing that. So, colleagues, thank you very much, Sudipta, for that. Reminding us. আপনারা সকলে এখন, so you will listen to Advocate Sultana Kamal, who needs no introduction, and I'm pleased to hand it over to the real chair of the session. Thank you. না বলেছেন তো না রাশেদ আপা, you have a point there, and precisely এটা আলোচনা করার জন্য after lunch we have the health education sector, we will go into there, and আপনার point is well taken যে we should, but digital aspect থেকে আলোচনা হয়েছে educationটা কিছুটা, drop out rates আলোচনা হয়েছে, so এগুলি, but রাশেদ আপা আপনার point is well taken. Thank you very much. সুলতান আপা। অনেক অনেক ধন্যবাদ দেবপ্রিয়। আমি প্রথমেই আন্তরিকভাবে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, খুবই লজ্জিত আমি, প্রায় 2 ঘন্টা রাস্তায় থেকেও আমি সময় মতন পৌঁছতে পারি নাই, সেখান ধানমন্ডি থেকে মহাখালী, খুবই দুঃখিত সেই জন্যে। শুভ সকাল, ভেরি গুড মর্নিং টু অল। আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি বাংলাদেশ এমার্জিং ফ্রম দি প্যান্ডেমিক কোপিং এক্সপিরিয়েন্সেস অ্যান্ড পলিসি চয়েসেস বিষয়ে আলোচনা করতে। দেবপ্রিয় সেটা ব্যাখ্যা করেছেন। আমি খুবই বঞ্চিত বোধ করছি নিজেকে, কারণ আমি ফাহমিদার কথাও শুনি নাই, আমি ফাতেমার কথাও শুনতে পারিনি, যদিও মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তৃতা পেয়েছি, সুদীপ্তর কথাও কিছুটা শুনেছি। আমি খুবই কম সময় নিব, কারণ আমি আপনাদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ থাকতে পারিনি, যদিও এখন আমরা খুব হাইব্রিড একটা কালচারের মধ্যে চলছি, কখনো অনলাইন কখনো ইন পার্সন, বাট আই ওয়াজ উইথ ইউ ইন স্পিরিট, সেটা আমি বলতে পারি, যদিও আমি রাস্তায় আটকেছিলাম, আই ওয়াজন্ট প্রেজেন্ট হিয়ার, থার্ড ডাইমেনশন অফ দি হাইব্রিড। এনিওয়ে, তো খুবই দুঃখিত আসতে পারিনি দেখে। আমি যে কথাটা বলতে চাইছি, আমার খুব বেশি যোগ করার তো কিছু নাই। প্রথম কথাটা যেটা সুদীপ্ত একদম শেষে বলেছেন, আমি সেটাই সবচেয়ে আগে নোট করেছিলাম, যে আমাদের একটা ভীষণ রকম ডেটা নৈরাজ্য আছে। আসলে আমাদের মন্ত্রী মহোদয় অনেক কথা বলেছেন, তিনি অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি, খুবই আমি মনে করি যে তার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে, তার সঙ্গে নানা ধরনের তর্ক বিতর্ক করে আমরা অনেক সময় খুবই উদ্দীপিত হই, আশান্বিত হই, কারণ তিনি অনেক কিছু মন দিয়ে শোনেন এবং তিনি আমাদেরকে রেসপন্ড করেন, রিয়্যাক্ট না করে রেসপন্ড করেন। আমি সাধারণত সরকারি মানুষদের কাছ থেকে রিয়াকশন পাই, রেসপন্স পাই না, কিন্তু ওনার কাছ থেকে রেসপন্স পাই, উইচ ইজ এ ভেরি গুড, আমি বলবো যে আমাদের জন্য খুব সুখের বিষয়। তো যাই হোক, একটা ডেটা নৈরাজ্য যেহেতু আছে, সেই জন্য যখনই ওনারাও কথা বলেন, পলিসি মেকাররাও কথা বলেন, ওনারা যে কিসের উপরে দাঁড়িয়ে, কোন বাস্তবতার উপরে দাঁড়িয়ে কথা বলেন, সেটা নিয়ে আমাদের একটু চিন্তা করতে হয়। তো প্যান্ডেমিকের ব্যাপারেও সেটা হয়েছে। আমরা কিন্তু এখন পর্যন্ত খুব স্পষ্টভাবে জানিই না যে কোথায় কি পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, যদিও আমরা চেষ্টা করেছি সিটিজেন্স প্ল্যাটফর্ম থেকে। আজকে দেবপ্রিয় যে 7 এলিমেন্টস অফ কোভিড কনসেনসাস উপস্থাপন করেছেন, সেখানে এক একটা সেক্টরে ধরে ধরে আমরা বলার চেষ্টা করেছি যে কোথায় কি পরিস্থিতি আছে। তো সেটার সঙ্গে অনেক সময় সরকারি চিন্তা ভাবনা, তিনি কিন্তু বলেছেন যে ধারণা, এই কথাটাও উচ্চারণ করেছেন মন্ত্রী মহোদয়, তো ধারণার সঙ্গে অনেক সময় আমাদের মেলে না। এবং আরেকটা বিষয় হলো, যেটা একটু বলতেই চাই, যে যখনই পলিসি মেকারদের সঙ্গে কথা বলা হয়, তারা তাদের যে উপস্থাপনা সেটা তো করেনি, কিন্তু যেখানে সত্যিকার অর্থে আমরা দেখাতেও সমর্থ হই যে সেই জায়গায় খুব যেটাকে বলে যে
ব্যালেন্সড কিংবা খুব একটা তথ্য ভিত্তিক কোনো পদক্ষেপ তারা নিচ্ছেন না, তখন তারা আমাদেরকে বলেন যে বাস্তবতাটা বুঝতে হবে। তো সেই জন্যে যে বিষয়টা দাঁড়ায় আমাদের কাছে যে তাদের যে দায়টা থাকে, আমি যে কথাটা একটুখানি এখানে বলতেই চাই, তাদের যে দায়টা থাকে সেই দায়টা তারা সেরকমভাবে খুব একটা গ্রহণ না করেই অনেক কিছু আমাদের কাছে উপস্থাপন করেন। তো তার ফলে সেখানে একটা গ্যাপ থেকে যায়। আমি সিটিজেন্স প্ল্যাটফর্মের পক্ষ থেকে যে কথাটা বলতে চাই যে আমরা সেই জায়গাটাই চেষ্টা করেছি যে আমাদের কিছু তথ্য উপাত্ত দিয়ে আমাদের যে আমরা বলেছি যে প্যান্ডেমিক কোপিং এক্সপিরিয়েন্স থেকে, এবং আমরা পলিসি চয়েসের কথা বলার চেষ্টা করেছি, সেটা আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে সংগ্রহ করেছি এবং আমরা মনে করি যে সেই জায়গায় মোটামুটিভাবে একটা বাস্তবসম্মত আলোচনার মাধ্যমে আজকে আমরা একটা উপসংহারে পৌঁছাতে পারবো এবং আমরা পলিসি চয়েসের জন্য আরও কিছু যেটাকে বলে কংক্রিট কিছু রেকমেন্ডেশনস রাখতে পারবো। দেবপ্রিয়র কথা সূত্র ধরেই বলছি, আপনারা সবাই থাকবেন আমাদের আলোচনায়। আমরা আশা করব যে আপনাদের মতামত নিয়ে, আপনাদের কথাবার্তা শুনে আমরা আসলে যেই জায়গাটায় আমরা পৌঁছতে পারবো। আমরা জানি না, একটা কথা সুদীপ্তও বলেছেন, আমারও সেটা চিন্তার মধ্যে ছিল যে আমাদের যে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হচ্ছে, এটা ভালো যে তারা একটা রিকভারির কিংবা উত্তরণের বিষয়টাকে সেখানে নিয়ে এসেছেন। আমরা যখন পোস্ট বাজেট আলোচনাটা করেছিলাম সিটিজেন্স প্ল্যাটফর্ম থেকে, তখন আমাদের মূল যে উদ্বেগটা ছিল সেটা কিন্তু সেখানেই ছিল, যেটা আমাদের যেই বাজেট যেটা দেয়া হয়েছে কিংবা আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে বিষয়টা দেওয়া হচ্ছে, সামগ্রিক উন্নয়নের যে পরিকল্পনা দেওয়া হচ্ছে, সেখানে রিকভারির বিষয়টা কিন্তু সেরকম গুরুত্ব পেয়েছিল না। এখন যে রিকভারির উত্তরণের বিষয়টা গুরুত্ব পাচ্ছে আমাদের ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সেটা আমাদের জন্য ভালো। আমি আশা করছি যে আমরা আমাদের হিউম্যান রাইটস যে কমপ্লায়েন্ট যে সিস্টেমগুলি আছে, আমাদের উন্নয়নের সঙ্গে মানবাধিকারের বিষয়টাকে আমরা সম্পৃক্ত করে দেখব। মানবাধিকার বাদ দিয়ে উন্নয়নটা দেখব না, উন্নয়নের একটি বিশেষ ধারণা কিংবা একটা যেটাকে বলে যে খণ্ডিত ধারণা নিয়ে আমরা এগোবো না। আমরা সামগ্রিকভাবে মানুষের যে কথাটা একটু আমি ঘুরেই বলি, এটা আমাদের যে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে ছিল যে আমাদের যে সমাজটা হবে সেখানে সাম্যের সমাজ হবে, সেখানে সামাজিক ন্যায় বিচারের সমাজ হবে, সেটা মানবিক মর্যাদার সমাজ হবে। আমরা যা কিছুই করি না কেন, আমাদের যদি লক্ষ্য সেটা থাকে, আমি আশা করি যে আমরা সবাই মিলে সেই জায়গায় নিশ্চয়ই পৌঁছাতে পারবো। আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।